are there, right? Like DDL, DML. Okay. Today we'll see look into how the DDL is going to perform on our instance. Okay. Uh, how an DDL statement is going to process in instance. Okay. Here the DDL is like select. DQL is like select. Okay. Select. Select query process. We'll look into this. Select query process. See, um, whenever a query coming from a user, we call as user as application user or any developer user or any other users, any of the users who are trying to access the database in order to fetch some information from the database. Okay, either might be a select query or a insert operation or delete operation or update operation, anything. Okay, the user will send some request based upon the select query. If today we are going to discuss about only for select query. Okay, tomorrow we'll look into brief about DML operations. In DDL operations or DQL operations, okay, a user is trying to fetch some information from the database. Only fetching. He was not trying to update or insert or anything. Only fetching. That means only getting the information is select. Using select is going to perform some operations. So, like, I'll write select star from, okay, select star from employee. Employee is my table, and from this table, one of the user is trying to fetch all the column details under this table. Okay, this is the select statement. So whenever this select statement is hit by user, okay, the from instance level, the first process will start is steps, stepwise, sorry, stepwise process in instance, stepwise process in instance. First, first step is a server process will start. What is server process? Server process is a foreground process which will handle the request of the user, which will handle the request of the user, and it will bring that user request and keep it in the instance for processing. And after processing the results, what are the results giving from the instance, getting from the instance, okay, those results will give it back to the user. Okay, that is the purpose of server process. Okay, so first it will start and it will pick that request. Okay, pick that this request, this is the select statement, pick that request and it will put into instance. Okay, so the second is like parsing. Okay, like parsing. Third step is like execution. Okay, fourth is like fetch. These are the I'm sorry, actually this is the process, right? So not writing, that will start actually, but the uh, on these are the steps. Once it come into the instance level, these steps will, these are the processing steps. Okay, first it will do the parsing, second it will do the execution, and third it will fetch the information. Okay, that means here
Parsing means parsing is nothing but a validations or verifications. Okay, parsing is nothing but a validation or verifications. Nothing but validations or verifications. Okay, in parsing we have three types of parsings. We have three types of parsing. First one is okay syntax check. Next semantic check, and third one is privilege check. Okay, one second. Mhm. Uh, yes. So sorry, these are not types actually. These are ways, three ways of parsing. Okay. First, it will go for syntax check, and it will go for semantic check, and then it will go for privilege check. What is this parsing exactly? It is doing means validations and verifications, as I said. The first step of parsing is like syntax check. That means whether the given statement, okay, whether the SQL, this is a SQL, right? This is a SQL query. We called it as SQL query. SQL query. This one was triggered by a user. Okay. So whether this statement is syntactically correct or not. Syntactically correct means see, this is a syntax like first it should come the select command, and after that you have to get some column names, or if you want to read the complete table then you will use star. Okay, or if you want to get some information of some explicit columns then you can write down here like employee, right? Employee name, employee id, employee salary. These are the columns in a table. Okay, so if you want to fetch some columns then you can write, instead of star you can write emp name, emp salary from employee. This is the syntax. Okay, this is the syntax of each query. Okay, if this syntax is valid or not, it will verify. See, if I given like this, simply select from employee. Okay, what it will happen, is the syntax is correct? No. So this is not valid statement. Okay, so it won't move forward. Okay, in the initial step itself only the validation check, the syntax check is wrong, so it will throw error to the user that the statement is not valid, kind of message it will show. Okay, if this syntax is in this format, so this, yeah, the syntax is correct, it will check. Okay, syntax is correct. Okay, then it will go for semantic check, the second way. Okay, semantic check. So in second phase of parsing, semantic check in the sense, okay, what are the objects, okay, what are the objects that particular user trying to access, are those objects are available inside the I mean database level or not, it will check. Okay, here I will tell syntax check means it will validate the syntax. You guys come to know, right, what is syntax?
it will validate the syntax of an query. Okay, everyone. Semantic check. It will verify whether the object that the query is trying to access is available in the database or not. Or not. See, semantic means what are the objects the user is trying to access. Okay, trying to access whether that object is present inside the database or not. If it is present, then it will move forward. If it is not present, then what it will happen, the tabular view does not exist, error will come. Okay, tabular view doesn't exist, error will come. Okay, this is the semantic check. And the third phase is privilege check. That means it will verify whether the user has permissions to access that object or not. See, privilege check. Privilege in the sense permissions. Okay, it will verify whether the user who is trying to send this query, okay, has but on this table. This employee is a table. Every table is a object in the database. So it will check whether. One second, guys. Okay. So in privilege check, it will check whether that particular user has permissions to fetch the details from this employee table or not. It will check. That is the privilege check. Okay. After this execution phase. Okay. After this execution phase, stepwise phases or process in the instance. Okay. First phase is parsing phase. Second phase is execution phase. In this execution phase, what it will do, it will generate an execution plans for the incoming code. Okay, who will do this execution plans? A piece of software I said right yesterday, optimizer. Optimizer is a process which will perform which will generate some execution plans for the incoming query. Okay, incoming query. What are the query that user is trying to fetch? Okay, for that query, it will generate. Okay, it will generate an execution plan. Okay, after that fetch phase. In fetch phase, it will collect the information from database and send it back to user. Okay, these are the three phases or three process
here it will take place. Okay, and one more thing I have to tell here. In parsing we have two types of parsings. Two, actually I already said you two types of parsings. What are those? These are three ways of parsings, okay, or three phases of parsing. Here we have two types of parsing. We have two types of parsing. The first parsing type is hard parsing. Okay. Second type is soft parsing. Okay. What is hard parsing and what is soft parsing? If a query is trying to execute for the first time, any query that is trying that is come into the database for the first time or executing trying to execute for the first time, okay, that type of query parsing is called hard parse. Hard parse. Why I said hard parse, I'll tell you in a minute. Okay, and if a query is executing for the second time or more than a number of times, this type of parsing is called soft parsing. Soft parsing. Okay. So as I said here, hard parsing and soft parsing. Hard parsing means if a query is trying to execute for the first time, in that type of query parsing is called hard parse. That means whenever a query is executing for the first time, then these all checks will perform first, and an execution plan will generate. Okay, and then while generating an execution plan, before that it will generate one hash value for this particular query. Okay, so this hash value will be recorded in our shared pool. In our shared pool, what is the purpose of shared pool? Shared pool will collect the information about all the SQL and PL/SQL codes which are running in the database, okay, or which are processed in the database. Okay, it will record those things. Why? Because if the same statement, for suppose this is SQL query, already I said user is trying to fetch. Okay, this is the second time of the processing. Okay, so what it will happen for the first time, if it processed, it will check all these things and it will record in the instance SGA. Okay, so for the second time, if this same query is trying to execute, then it will skip all these checks and it will directly go to the database buffer cache memory, and it will collect the information and it will give it to the user. Okay, so that is hard parsing. Soft parsing means the same query is trying to execute in the instance for the second time or third time or a number of times. Okay, that kind of sequels are called soft parsings. Why? Because already that this kind of a number of times the same query is running, right? For that already a hash value is generated, the execution plan is created, so that the memory can easily identify that this statement already have a result set. Okay, a result set. So
it will directly pick that result set and give it to the user. Okay, so these are the phases. Okay, either it is a DML operation or DQL operation or DDL operation. These are the three phases it will pass. Okay, now we will go here. Guys, clear, right? Any doubts? Anyone? Tulsiram, No, bro. Guru, yeah, Srivani, Lokesh, you guys are following, right? What I'm saying? Yeah. Okay. So,
Okay, so simply see, this is the simply this is our architecture. Okay, simply this is our architecture. Here the client process we have discussed, right, in process. Okay, in process topic we have discussed we have client process, server process, and this background process. Okay, so for the first is client process. Client process is an application which was used by the user, okay, in order to make some requests. Okay, in order to make some request, the user is using the client process. Here client in the sense, okay, right, in the sense that may be any tool. Okay, any tool like SQL plus tool or Toad. Okay, Toad application or SQL developer application. Any of the tool he will use. SQL, I'll write SQL D. SQL D means SQL developer. Okay, any of the tools, and he will try to execute some statement. Okay, that is the select statement. Okay, I will write this one here. He is trying to mm, select star from employee. This is the statement he was trying to fetch. Okay, user is trying to send this statement as a request. So this request, it will pass through the network. There is a network layer will be there first. Okay, why? Because whether this client process and for this database or this instance has a network availability is there or not, it will check. Once the network availability is there, that this client can able to use this applications, and he can pass this request to the instance to process and get some information back. Okay, so when this client process makes a request like this cell statement, okay, from our database and our or from our database end, we have a foreground process called server process, a foreground process called server process. Okay, server process will be there. Okay, so the server process will be there. What this server process will do means, the main purpose of the server process is to handle the request of client process, and it will pass the request to the instance. It will pass the request to process the instance. When the server process is started, okay, when our instance is started, the server process will start, and it will look for the request from client process. Once the request is come into picture, then server process will pick that request, and it will pass to the instance. In the same time, another memory component called PGA will enable. Whenever a request was established, or whether the request was came into the instance level, for that particular process, this PGI will establish. Okay, to make some sorting operations or hash join operations. Okay, for all kind of such kind of operations, this PGA memory will be used. Okay, for particular process. So here, okay, the server process got a request, so this request was passed. Okay, how it was passed means, here the parsing will come into picture. Okay, sorry, the server process, this request came, right? So this request, for this request, it will generate a, here it will generate one. In the meantime, it will generate hash code, that means hash value, hash value for this particular SQL statement. Okay, for this request, it will make some hash value. Hash value means a hexadecimal value. Okay,
Why? Because any request coming to the instance level means that should be in a binary. Okay, it it won't be like a this statement like what do we say, select star from employee, like alphabetical statement is not acceptable. So this will be converted into hash value. Okay, while going into, so this hash value will be parsed first. Okay, which parsing? Two types of parsing we have. Whether this hash value is coming into the database for the first time, or is it a already executed one, it will check. Okay, how it will check? It will go to the library cache, this hash value, again it will go to the library cache. Here we have one area called SQL area will be there. Okay, SQL area, where all our hash values will be present in the SQL area. Based upon this, it will check whether it is a hard parse or soft parse. See, this hash value is sitting here. For the second time, if this, some other user is trying to fetch the same statement, for this statement already the hash value is generated, right? So it will come into the instance level. The first, when it hit at the instance, the first memory component will read. Okay, what is that memory component? Shared pool. Shared pool is the first memory component which will read. Okay, in this shared pool we have library cache and data dictionary cache. So this hash values, all hash values will be stored. So yes, the statement is already processed. So one result set is generated. So this is called a soft parse. This is the hard parse and soft parse. Today, sorry, he now, okay, we will consider it as a hard parse, no soft parse. We'll consider it a hard parse that this statement is coming for the first time. So what will happen? So whenever a statement comes into picture, I said three ways of parsing activities will check. That means parsing means validations. Three validations will check whether this statement is syntactically correct or not. It will check. If it is syntactically correct, then it will pass to the shared pool. After that, the employee is a table. Employee is a table. Whether this table is exist in the database level or not. Okay, and the objects which are inside the columns which are inside the employee table is available or not. All these checks will be collected from here, data dictionary cache. Okay, semantic check will be happen on this data dictionary. Why? Because the data dictionary cache which will hold all the object level information and the user information and user uh, account information, all these informations will be stored in data dictionary cache. So the second check, semantic check, will be happen on data dictionary. Who will do these all things means server process. Okay, server process will take to the data dictionary and will check whether this particular object is available in the database or not. If it is available, then it will pass to the further process. If it is not available, it will throw error to the user that table or view does not exist, kind of message it will throw. And the third check is privilege check. So this will also hit the data dictionary only. Why? Because the user account information, okay, the user privilege information will be stored in data dictionary only. So it will go and check whether this particular client or user has privileges on this table or not. Okay, or I can make it in another way like select star from, okay, HR is a schema, that means user dot wages. Okay, this is the statement. That means what it is saying, select star from, select star means the whole columns in the wages table, right? Username dot wages, that means this wages table is belongs to HR. So this kind of statements are coming into picture, then it will check a privilege check that whether this particular user has
privilege access to this HR and on this tables. It will check. If the user has the access, then it will pass to further pass. Okay, pass to further. So, hash value is generated. That hash value is stored in this library cache SQL area. Okay, SQL area, and the second phase is executing. Okay, so when these all checks are passed, then I said optimizer will come into picture. Where? In library cache. In library cache, optimizer. Optimizer will come into picture. What this optimizer exactly will do means this is a process which will, okay, which will generate the execution plans for this particular SQL. For this for this particular SQL, it will generate a execution plans based upon cost based. Okay, based upon cost based, it will generate the execution plans, and it will pick not only single execution plan, it will generate n number of plans, and it from that n number of plans it will collect one execution plan as the best execution plan. Okay, one execution plan as the best execution plan, and it will attach that execution plan to this statement. Okay, the best execution plan in the sense the way of processing the objects and getting the result. Okay, the way of accessing the objects faster and getting the results faster, that is called execution plan. So it will generate an execution plan here. After the execution plan, the server process will move to the database buffer cache. And if the employee table information is present in this data blocks, okay, then what server process will do? Server process will collect this information, and it will give it back to the user. Give it back to the user. That means if the requested information is available in the memory database buffer cache, so this whole thing is memory, right? This whole thing is memory. Okay, database buffer cache, then it will directly given to the user. If, for suppose, if the data is not present here, the data is not present here, then what will happen? It is looking here, but the data is not available in database buffer cache. Then what will happen? Then server process will access the physical files. That means the database. Okay, physical files means the database, like data file, control file, redo log file, and rq files. These are all physical files. So it will, server process will go to the database, and it pick the data of this employee table, and it will put it into the memory database buffer cache memory, and it will put it in this memory, and it will process it, and then it will give it back to the user. Okay, this is how a select statement is processing. Clear? Or Yes. shall I try, shall I explain you one more time? Yeah, చెప్పండి bro. Okay, okay, I'll, okay, చెప్తాను, తెలుగులో చెప్తాను నేను మళ్ళీ. చూడండి, క్లయింట్ ప్రాసెస్ ఆర్ యూజ్ క్లయింట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం లేదు, అప్లికేషన్స్. ఓకే, యూజర్ అనేవాడు ఏదో ఒక అప్లికేషన్ సీక్వెల్ కానీ, టోడ్ కానీ, లేదంటే సీక్వెల్ డెవలపర్ కానీ యూజ్ చేసుకొని ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఓకే, అది మీకు చూపిస్తాను.
Answer root. Hello. Bro, Yeah, Ajay. Yeah, hi Ajay. Good morning. Tell me what happened. Hmm. Who? No, no, no. Hold on, hold on, hold on. Who? Chetan. From which team? Application. Okay. What happened? No, no. What exactly is complaining? What exactly is Uh, uh-huh. Okay. Why he is complaining like that? Uh, from where he is observing that one? From science logic? No, no. From where he is observing it? No. Ask him whether he is facing any issues with the connections or any database errors he is finding or not. Okay. And the second thing, you have to check the database status, the uptime. Okay. And also check the alert log if there is any errors are recorded or not. Okay. If any some network glitches will be there. Okay, you can find it based upon the time, like within seconds again the process will start. Okay, see at the particular time the TNS issue will be there, and within seconds, like now it is 26, right? 10:26, 10:26:01, and in within seconds means 10:26:03, again that process will run. If that kind of information if you observe in the alert log, that means there are network glitches. Those are common. Okay, there is no issue. So you validate those things. Okay. No, no, no. See, standby database always in mount mode only. That means only started state. Okay. Hey, you were talking about NSA database. Oh man, refresh activity is going on. You don't know that information. uh, there is a refresh activity going on. Tell him to check with batch team. Okay, they will provide some information. Okay, and also you have that refresh activity log command, right? Which we, no, 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 that is different. That is different. That is monthly activity actually. Okay, that is monthly. This is a different one. Okay. I think it was started yesterday itself only. No one mailed you. No communication at all on this one. Hmm. Oh, okay, buddy. Don't worry. You do two things. Okay. First, you connect with the batch team. Astos or someone will be there, right? Just check with him. Okay. What is the status of that one? Also, you just log into the database GCH NSI.
and you have that grep command, right? Grep it and see the status on database level. Okay. uh, and tell Chetan to hold for some time and tell him that we will give the update. Okay. Database refresh it over. No, it's from NSIP to NS production to acceptance. NSIP. Yeah. Hmm. You just uh, you just connect to the 32 server and connect to the database NSIA and run that grep command and see what is the at what step it was processing. I think now it is going to happen the duplication on standby database. That's why it is showing as started. And also you validate the log file of duplicate operation on primary database also, if there is any errors or exist or not. Okay, you check you check that one. Okay, and if anything is there, just call me. I will join. Okay, right. Anything else? Nothing, right? Hello. Sorry, Ajay, your voice is breaking up. Okay, okay, great. You check those things. Okay, we'll see. Oh my God. Oh, okay. Sorry, guys. So see, consider that I am a user. Okay, consider that I am a user. I am using this mobile XTEM application. I am using this mobile XTEM applications to connect to the database. Okay, you're getting my point, right? చూడండి నేను ఒక యూజర్ క్లయింట్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు క్లయింట్ ప్రాసెస్లో నేను యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ ఏంటంటే మొబా ఎక్స్టమ్ ఎక్స్టమ్ అనే అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి నేను డేటాబేస్కి ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి నేను నా డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, కనెక్ట్ అవుతున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్ నేను డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయ్యాను. కనెక్ట్ అయ్యి నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ అనేది నా టేబుల్. స్టూడెంట్స్ అనేది నా టేబుల్. సో నేను ఆ టేబుల్కి కనెక్ట్ అయ్యాను. చూడండి రికార్డ్స్ అన్నీ వచ్చాయి కదా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, గెట్ లైన్స్ 500 pages. చూడండి నేను సింపుల్గా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చా. ఇస్తే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమొచ్చింది, అందులో ఉండే కాలమ్స్. ఓకే, సీరియల్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ బ్రాంచ్, స్టూడెంట్ గ్రేడ్ అని చెప్పేసి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాను. అదే నేను సెలెక్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్, ఎక్స్ప్లిసిట్గా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం తీసుకున్నా. స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ బ్రాంచ్, ఈ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు కావాలి. స్టూడెంట్ అండర్ స్కోర్ బ్రాంచ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ అనే టేబుల్. స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్. ఇందాక మనకి సీరియల్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ అండ్ స్టూడెంట్ గ్రేడ్ వచ్చింది.
బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ డీటెయిల్స్ వచ్చింది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఈ 2 కాలమ్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే నాకు ఈ టేబుల్ నుంచి కావాలి అని చెప్పేసి. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇది క్లిక్ చేసిన నెక్స్ట్ మినిట్ నాకు రిజల్ట్ వచ్చేసింది. రైట్. బట్ బిహైండ్ దట్ రిజల్ట్ ప్రాసెసింగ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఏమంటే నేను మొబైల్ ఎక్స్ట్రామ్ యూజ్ చేసుకొని కనెక్ట్ అయ్యాను. ఓకే. కనెక్ట్ అయ్యి నేను ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి నా సర్వర్ ప్రాసెస్. సర్వర్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నా రిక్వెస్ట్, ఓకే, ఈ రిక్వెస్ట్ని తీసుకుంటుంది అన్నమాట. తీసుకొని ఈ రిక్వెస్ట్కి హ్యాష్ వాల్యూ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే. హ్యాష్ వాల్యూ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ హ్యాష్ వాల్యూ పట్టుకుని వెళ్ళి లైబ్రరీ క్యాచీలో, అంటే మన షేర్డ్ పూల్లో లైబ్రరీ క్యాచీ ఉంటుంది కదా, లైబ్రరీ క్యాచీలో ఒక సీక్వల్ ఏరియా అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట. సీక్వల్ ఏరియా, ఇందులో వచ్చేసి నా హ్యాష్ వాల్యూ వచ్చేసి స్టోర్ చేస్తుంది. హ్యాష్ వాల్యూ వచ్చేసి స్టోర్ చేస్తుంది. రైట్. స్టోర్ చేసిన తర్వాత మీకు చెప్పినట్టు వెరిఫికేషన్స్ అండ్ వ్యాలిడేషన్స్ అనేది జరుగుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్ మీద. ఏంటి ఆ వెరిఫికేషన్స్ అండ్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటే, ఫస్ట్ నేను ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది సింటాక్టికల్గా సింటాక్స్ కరెక్టా కాదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తుంది. ఓకే. లైవ్లో చూపిస్తాను చూడండి. నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్, ఇది నా సింటాక్స్. ఒరే సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉండాలి. ఏంటి? సెలెక్ట్, దాని తర్వాత కాలమ్ నేమ్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, నాకు డేటా వచ్చింది. అదే నేను సింటాక్స్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఫ్రమ్, ఓకే, స్టూడెంట్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాను అనుకోండి. చూడండి, ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందా, మిస్సింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేసి. ఇక్కడ ఎలా అయితే ఏం పెర్ఫామ్ చేసిందంటే సింటాక్స్ చెక్ పెర్ఫామ్ చేసింది అన్నమాట. ఇక్కడ సింటాక్స్ చెక్ పెర్ఫామ్ చేసింది. పెర్ఫామ్ చేసి మనకి ఈ సింటాక్స్ వచ్చేసి రాంగ్, సో మిస్సింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. అది ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే. సింటాక్స్ చెక్. సర్వర్ ప్రాసెస్లో సింటాక్స్ చెక్ జరుగుతుంది. అంటే పార్సింగ్ అనమాట, పార్సింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే. పార్సింగ్లో వచ్చేసి సింటాక్స్ చెక్ అయ్యింది. దర్ ఇస్ దిస్ వన్. సింటాక్స్ చెక్ అయిన తర్వాత సిమాంటిక్ చెక్. సిమాంటిక్ చెక్ అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి నా డేటాబేస్లో అవైలబుల్లో ఉందా లేదా అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అది ఎక్కడ తీసుకుంటుంది అంటే డేటా డిక్షనరీ క్యాచేలో డేటాబేస్ తాలూకా ఆబ్జెక్ట్ రికార్డ్స్ అన్నీ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సో సర్వర్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి డేటా డిక్షనరీకి వెళ్ళి ఇక్కడ సిమాంటిక్ చెక్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అవైలబుల్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఎస్, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అవైలబుల్లో ఉంది. సో సర్వర్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, సర్వర్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఫర్దర్ ప్రాసెస్కి వెళ్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను క్లియర్గా. నేను ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ అని ఇచ్చాను, డేటా వచ్చింది. నేను అదే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అనే టేబుల్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి. ఏమైంది? ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేసిందా? టేబుల్ ఆర్ వ్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే ఇక్కడ మనకి పర్ఫామ్ చేసింది ఏ చెక్ అంటే సిమాంటిక్ చెక్ పర్ఫామ్ చేసింది. ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఏ చెక్ పర్ఫామ్ చేసింది? సిమాంటిక్ చెక్ పర్ఫామ్ చేసింది. అంటే ఆ టేబుల్ డేటాబేస్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసింది. అది ఏ మెమరీ కాంపోనెంట్లో చెక్ చేస్తుంది అంటే మనకి డేటా డిక్షనరీ మెమరీ కాంపోనెంట్లో చెక్ చేస్తుంది. ఓకే. సో లేకపోతే మనకి ఇలా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, టేబుల్ ఆర్ వ్యూ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని. ఉంటే మనకి డేటా అనేది వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. రైట్. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. సో ఆ చెక్ పాస్ అయిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ బ్యాక్ టు లైబ్రరీ క్యాచ్కి మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, నేను ఇవన్నీ తీసేస్తాను. ఓకే. మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఆప్టిమైజర్ అని చెప్పేసి
ఆప్టిమైజర్ అని ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్టేట్మెంట్కి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్స్ అనేవి జనరేట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్స్ అనేవి జనరేట్ చేసి అందులో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ని అటాచ్ చేస్తుంది అనమాట. అందులో బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ కూడా ఆప్టిమైజర్ ఫిక్స్ చేసి ఈ సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్కి అటాచ్ చేస్తుంది ఆ బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్. బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి? faster way of executing the statement and faster way of getting the result. Faster result. ఓకే, ఈ టూ బేసిస్ మీద వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది ఏది బెస్ట్ కాదనేది చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే n నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్స్. అందులో ద బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఎలా కన్సిడర్ చేస్తుందంటే లెస్ టైము, అదే ఫాస్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్, లెస్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది, లెస్ టైంలో రిజల్ట్ ఫెచ్ చేసేది ఈ ఆప్టిమైజర్ వచ్చేసి బెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ కింద కన్సిడర్ చేసి ఈ సెలెక్ట్ క్వరీకి అటాచ్ చేస్తుంది. అటాచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ వచ్చేసి డేటాబేస్ బఫర్ క్యాచ్కి వెళ్తుంది. ఓకే, డేటాబేస్ బఫర్ క్యాచ్కి వెళ్ళి డేటా ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఫెచ్ చేసి యూజర్కి ఇచ్చేస్తుంది. డేటా ఇక్కడ లేదు అనుకోండి, సర్వర్ ప్రాసెస్ వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే మన డేటాబేస్ కరెక్టే, డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకొని బఫర్ క్యాచ్లో పెట్టి బఫర్ క్యాచ్లో ప్రాసెస్ చేసి ఇక్కడ నుంచి యూజర్కి ఇచ్చేస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లెస్ టైంలో ఫాస్టెస్ట్ వే ఆఫ్ ఫెచింగ్ ది డేటా అండ్ ప్రాసెసింగ్ ది డేటా అండ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది డేటా. ఈ డేటా ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి సర్వర్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే యూజర్కి ఇస్తుంది. దాన్నే ఫెచ్ అంటాం, డేటా ఫెచ్, దాన్ని ఫెచ్ అంటాం. అంతే జరిగింది. ఓకే, మీరు సెలెక్ట్ ఫర్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ వచ్చిందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగేది ఇది. ఓకే, అర్థమైంది కదండి? ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రైట్. సో సింటాక్స్ చెక్, సిమాంటిక్ చెక్, ప్రివిలేజ్. ఓకే, హార్డ్ పార్ట్స్ అయితే మనకి సో రిక్వెస్ట్ వచ్చింది వచ్చేసి అది హార్డ్ పార్ట్సా సాఫ్ట్ పార్ట్స్ అని చెక్ చేసుకుంటే ఎలా చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే ఈ హ్యాష్ వాల్యూ ఏదైతే జనరేట్ అయిందో ఈ హ్యాష్ వాల్యూ వచ్చేసి నేను మీకు చెప్పాను కదా, ఇక్కడ సీక్వెల్ ఏరియా ఉంటుంది, ఓకే, ఈ సీక్వెల్ ఏరియాలో ఈ హ్యాష్ వాల్యూస్ అన్ని స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ హ్యాష్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంటే ఆప్టిమైజర్ వస్తుంది. ఆప్టిమైజర్ వచ్చేసి ఈ హ్యాష్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. ఆ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్కి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఈ లైబ్రరీ క్యాచ్లో అటాచ్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ద సెకండ్ టైం కూడా ఈ సేమ్ స్టేట్మెంటే రన్ అవుతుంది అనుకోండి, సింపుల్గా డైరెక్ట్గా వచ్చేసి ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట హ్యాష్ వాల్యూ ప్రజెంట్ అయ్యిందా లేదా అని. ప్రజెంట్ అయ్యింటే ఆ హ్యాష్ వాల్యూకి ఏదైతే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అటాచ్ అయ్యిందో ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ రన్ అవుతుంది. సో రిజల్ట్ సెట్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్గా డైరెక్ట్గా వచ్చేసి రిజల్ట్ వచ్చేసి యూజర్కి పంపించేస్తుంది. సో ఇది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, రేపు మనం డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఎలా పర్ఫామ్ అవుతాయి అనేది చూద్దాం. ఓకే, డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ
మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి రీడు బఫర్ ఆర్ఎల్బిసి రీడు లాగ్ బఫర్ క్యాచ్ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది. సో అక్కడ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఈ ఆర్కైవ్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి, ఈ ఆన్లైన్ రీడు లాగ్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇంకో కాంపోనెంట్ ఉంది ఇక్కడ, ఐ మీన్ డేటా ఫైల్, అండూ డేటా ఫైల్, అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది రేపు